Timpfula ta xixikana ti xungeta minkhukhula eka tindhawu ta Gauteng na Western Cape. Vandla ra MK va yisa emahlweni nyimpi yo ringeta ku veka Zuma eka xiyimo xa vuyimela ku langwa eka nhlawulo. Kasi eka mitlangu banyana va ta endla hinkwaswo ku hlula eka ntlangu wa mundzuku na Nigeria. Baka hina lawa i mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Vanhu lava tshamaka etindhawini ta le minkoveni eJoni va le khombyeni ro ngheneriwa na ku onheriwa hi mpfula. Hofisi ya maxelo ya tiko yi vika leswaku mpfula yi ta ya emahlweni yina etindhawini to hlaya ku katsa eJoni vhiki hinkwaro. Vanhu lava tshamaka laha mpfula eka vona inkateko kambe loko yina ngopfu tindlu ta vona ta khukhuleka laha va lahlekeriwaka hi nhundzu ya vona. Ku na problem nga kona loko ina mpfula Jokoske shatala so loko xitala Jokoske ya huma ya handle ya ku tshama hi mela mati ma hindza loko ma hindzile ku ta ku tlhelela back. Xendleka ko la Jokoske loko yi tshamila karhi ku na ku pfula ina problem ngopfu ya hlupheka mati ma vuya ma nghena ndlwini ma ka ma tsakamisa mbeda na mkumba un'wana karhi ni swilo swi va swi ka swi famba handle so hi ta va ka hi huma handle ku hi tsutsuma na vana hi famba mara loko i hinda pfula tlhela ndlwini ta tlela. Vatirhi va swilamulela mhangu va tshama va vambe ngoma mayelana ni makhukhula lama nga havaka kona etindhawini leti nga lomuya kusuhi ni milambu. We are going to check the river levels. This is around low-lying areas in Deep Sluat, Alexandra, and where we mostly have flooding as well in parts of Soweto and your north suburbs of Johannesburg. We also want motorists to drive very carefully. Roads are slippery, and this is when we have major accidents that we respond to. Vamintirho wa maxelo va humese xileriso ni xitsundzuxo xa leswaku ku nga va na xidzedze ni ku dzindza ka tilo eJoni. Kasi eWestern Cape murinzi wa le purasini ra vinya ePaarl u lovile endzhaku ko wela hi nsinya. Nsinya wu tsuvule hi moya lowu a wu hunga kutani wu wela movha ya yena. Ku na maxelo ya moya wa matimba na mpfula etindhawini ta le Western Cape. A ku na gezi etindhawini tin'wana ta xifundzankulu lexiya ku katsa Cape Town hikokwalaho ka maxelo yo biha. Mazingi emoyeni, malwangu ya tindlu na miako ya mabindzu ya hahlukile. Leswi sindise ku pfariwa ka ndhawu ya mavhengele ya Somerset. Varhangeri va doroba va ri ku vukwe kwalomu ka 20 nhungu wa timhangu ta ku hahluka ka malwangu eDelft, Mitchells Plain na Blue Downs. Tindhawu ta le swidakaneni hi tona ti nga onhaka ngopfu. So yesterday morning after 3 o'clock there's coming too much. So the house they're gone. The wind started at night. It was yesterday night when the wind started. So, and the sharks break down. Everything was a mess. So the people need structures to put their heads. Yesterday around 2:30, the wind started to blow many shacks away, and the people struggled to sleep. Some asked the church for places to sleep. We need help. We need material. We must build. Our children need a place to live. Ku tlhele ku vikiwa na minkhukhulo. Gezi na rona ri fambile tanihileswi minsinya yi nga wela tintambu ta gezi. We've got more than 30 power outages across the city. At the moment, the wind is still very strong, and our city cannot use the crane trucks to get to the lines, the cables, overhead cables, unless the wind is calm enough and safe enough for them to do so. So we really do ask people for patience. That the city teams will address those power outages as soon as they possibly can. Nhlangano wa Phalala Gift of the Givers wu vula leswaku wu kume swikombelo swo hlaya swa vaaki va kombela ku phalariwa. The main concern is safety is number one. Thereafter, the humanitarian needs in terms of blankets, hot meals, personal hygiene care items, which we will be providing. And then, of course, once the weather subsides, they will need some building material to rebuild their homes. But we could see the extent of damages is huge. And with, as you correctly said, the rains are not coming down 100% yet, but there is rain predicted for later on in terms of 100 mils of rain predicted. So it will be intensifying over the next 24 hours. Ka langutisisiwa ku onhaka loku nga kona.
Khoto ya swa nhlawulo yi heta teka xiboho loko khale ka President Jacob Zuma a ta pfumeleriwa ku va kona eka phepha ro votela. IEC yi bakanye ku katsiwa ka vito ra Zuma eka nxaxamelo wa vayimela ku langwa wa vandla ra MK. Xivangelo xa IEC hi leswaku Zuma a nga se heta ntlhanu wa malembe a koke xigwebo ejele. MK va yise mhaka leyi ekhoto ya swa nhlawulo. Zuma u vonwe nandzu honisa xileriso xa khoto hi 2021 naswona khoto ya vumbiwa yi n'wi gwewe ku ya tshama 15 wa tin'hweti ekhotweni. Section 471E ya khoto ya vumbiwa bya tiko yi hlamusela leswaku ku hava munhu loyi a nga ta ya epalamende loko ku ri u tshama a voniwa nandzu no tlhela a gweviwa ku ya tshama ku tlula 12 wa tin'hweti handle ka ndziwo. Ku yirisiwa loku ku hela endzhaku loko ku hundze 5 wa malembe xigwevo xi herile. Magqwetha ya vandla ra MK veri leswi a swi khumbi khale ka president. We should be extremely cautious before we can ever deny the political rights of anybody. I don't have to tell this court the reasons for that. The mere reason that we have a constitution, the mere reason that we are where we are is because people were denied political rights. People were denied the right to vote. People were denied the right to stand for political office and to hold office. Mpofu vula leswaku commission yo fambisa nhlawulo yi hava matimba yo sivela Zuma ku va xirho xa parlamente. The IEC does not have or must show this court in terms of the factual case. The IEC must tell this court where it gets the authority to implement Section 47. And the answer is nowhere. And the quotation I put there from Baxter is very important. You don't say when you apply the rule of law, well, we can do everything that we are not prohibited from doing. No. Vayimeri va IEC veri mhaka ya vandla ra MK ya leswaku munhu u yirisiwa ntsena loko ku ri nandzu wa yena a wu nga ri wa vugevenga a hi yona. We had the argument. The way we understand the argument is that if you have not been convicted following a criminal trial, which has Section 35 rights, you are not convicted for the purposes of Section 47(1)(e). When we say that the argument is plainly absurd, a contempt of court, and we've referred to a number of these judgments. Justice Cameron analyzes the contempt of court and he says that it is a crime. In fact, in paragraph 6, it says, it is a crime unlawfully and intentionally to disobey a court order. This type of contempt of court is part of a broader offense which can take many forms, but the essence of which lies in violating the dignity, repute, and authority of the court. So it's quite clear there that it's described as a crime. Vaseketeri va vandla ra MK a va ri handle ka khoto ku komba nseketelo eka murhangeri wa vona. Ntlawa wa vanhu lava hehliwaka hi ku vanga madzolonga ya 2021 eKwaZulu-Natal a va tlhelele ekhoto le henhla eDurban. Vambirhi va vona a va nga yangi ekhoto naswona khoto yi lerise leswaku va khomiwa loko va nga si tiyisa emaphoriseni hi voxe. Ntlawa wu hehliwa hi milandzu yo hambanahambana mayelana na madzolonga ya Mawuwani hi 2021 eKwaZulu-Natal na le Gauteng. Ku tlula 300 wa vanhu va lovile eka madzolonga lawaya. 95 wa vahehliwa a va ri ekhotonkulu ya Durban. Vo tala va vona va cince vayimeri naswona va endle swikombelo swa mpfuneto wa swa nawu hikwalaho ka swivangelo swa timali. Va langutene na swihehlo swo tala leswi katsaka ku lwisana na mfumo, ku endla xikungu xa vugevenga no kunguhata ku dlaya. Mfumo wu ri wa ve na xiave lexikulu eka ku endla leswaku vaakatiko va onha ikhonomi na ku onhiwa ka nhundzu ya mfumo na yo ka yi nga ri ya mfumo. Mfumo wu ri vaseketeri va Zuma ku katsa na vahehliwa va va hlundzukisiwe hi xiboho xa khoto ya vumbiwa laha va nga lwisana na ku pfaleriwa ka yena ekhotsweni hi ku hlengeletana na ku posta eka social media. Ku hehliwa leswaku va tumbuluxe mitlawa yo hlaya ya WhatsApp hi xikongomelo xo hlela no hlohlotela timhangu ta madzolonga ta ku phanga. On the previous occasion, the matter was remanded till today for some of the accused to finalize their legal counsel. But as you've seen in court today, further accused who were previously privately represented by attorneys have now opted for the legal aid, which means the matter had to be remanded to the 23rd of May for them to sort out that aspect of their legal representation. Khoto yi lerise vahehliwa ku va va hetisa vuyimeri bya vona bya le nawini. Mhaka leyi hundziseriwe eka n'hweti leyi taka.
Hi semahlweni mahungu ya SABC. Khoti le henhla ipulukwana languteriwa ku ya teka xiboho mundzuku eka ntengo wo dlawa ka mera wa masipala wa Collins Chavani Moses Maluleke. Vachuchisi na maqwetha va hehliwa va katsakanya ntengo namuntlha. Maluleke u baleseriwa a dlawa eka ya ka Xikundi ehandle ka Malamulele hi Mawuwani 2022. Loko ku songasongwa ka vumbhoni lebyi nga tisiwa emahlweni ka khoto leyi kusukela ntshamo lowu wo tenga wu sungurile lembe leri nga hundza, xiyenge xa vuchuchisi xi tshemba leswaku vahehliwa ku nga Shumane Madozi, Isaac Mudawu, Wiseman Baloyi, Chanewo Munyayi na Funzo Lizebe va luke mani yo tshova emutini wa Maluleke hi xikongomelo xo lava ku yiva, kambe va hetelela va n'wi baleserile va n'wi dlaya. Namuntlha muchuchisi u byele khoto leswaku mbhoninkulu ya vona Abatakani Murauzi loyi emasunguleni a ku ri muhehliwa eka nandzu loyi u nyike vumbhoni byo khomeka byo kombisa leswaku lava ntlhanu va hoxe xandla eka rifu ra Maluleke. Muchuchisi u ri leswi swi tano hambileswi Murauzi a nga byela khoto leswaku maphorisa a va n'wi byeletela leswaku a vula yini loko va ri karhi va n'wi yisa ekhoto. He remains unshaken on the merits of the case. He was truthful. N'wana wa Maluleke Ntokoto loyi a nga baleseriwa a vaviseka hi siku ra Mhangu u nyike vumbhoni bya leswaku u balesele hi muhehliwa wo sungula Nemadozi. Namuntlha qweta ra Nemadozi ri byele khoto leswaku vumbhoni bya Ntokoto na bya Murauzi a byi tshembekanga. It is the same witness who was asking the court in that box for protection. The reason for him to ask for protection was due to the fact that he said he was being threatened by the same people who were coaching him to say that he was not saying what he was supposed to be saying before this court. Qweta ra Mudawu na Baloyi u kandziyile leswaku muchuchisi a nga yisani vumbhoni byo khomeka byo kombisa leswaku lavambirhi va hoxe xandla eka nandzu lowu. U tlhele a hehla muchuchisi hikuva a ringeta ku lava ku xisa khoto. After my Leonard brother has conceded that he gave the 204 witness some notes to serve for refreshment purpose, that information contained on that piece of paper, my lady, it was containing false evidence. Kasi qweta ra Munyayi na Lizebe yena u vula leswaku vumbhoni bya Murauzi a byi tshembekani nakona byi nga endla leswaku khoto yi vona vanhu vo ka nga ri vona nandzu. The court might find itself convicting the wrong people before this court. Maluleke a ku ri meyara wa vumbirhi wa masipala wa Collins Chavani loko a ta dlawa. Vahehliwa va langutane na milandzu leyi katsaka un'we wo dlaya, un'we wo ringeta ku dlaya, xikan'we no kumeka na swibalesa na tinqulu swo ka swi nga ri enawini. Epimani Balo wa mahungu ya SABC ePolokwane. Wanuna loyi a hehliwaka hi ku luka manu yo dlawa ka Kenan AK Forbes Mziwe Themba Gwabeni u ri vachuchisi a va na vumbhoni byo khumbeka ka yena. U ri leswi hi xona xivangelo xa leswaku wanuna loyi a hehliwaka ku va a n'wi hakele mali yo dlawa ka AKA Mfudo Gava a nga khomiwanga. Gwabeni u ri yena a ri ekaya loko AKA na munghana wakwe Tibelo Tips Mutswani va baleseriwa eDurban. Hambi swiritano riqingho ra yena ri komba leswaku a ri ndhawini liya loko AKA a ta dlawa. Vahehliwa va ntlhanu va hetile ku nyika swihlambanya swa vona swo hlamula ku seketela swikombelo swa vona swa beyili ekhoto ya Durban. Loko a hlamula eka swiviko swa mfumo, muhehliwa wa mune Mziwe Themba Gwabeni loyi a hehliwaka leswaku yena muhlanganisi u kanetile leswaku u na xandla eka ku dlayiwa ka AKA na Mutswane. Ku ya hi mfumo, n'wamabindzu Mfundo Gava u nyike Gwabeni ntsengo wa 800,000 wa tirhandi yo n'wi hakela ku va a dlaya. Kambe Gwabeni ku tirhisa muyimeri wa yena wa swa nawu u ri hakelo leyi a ku ri ya ku xaviselana ka bindzu. It's not the function of this court to simply rubber stamp that which the state desires, and in fact the law when it comes to bail applications encourages a presiding officer to adopt a more inquisitorial manner. As such, I believe that the question this honourable court should be asking is why exactly has the state failed to arrest Mfungu Gaba? I submit the answer to the said question is because there is no evidence against him, save for the payment of 800,000 rand into my account for services that I rendered to him. Ndyangu wa ka Gava wu humese xitatimende vhiki leri nga hundza wu pfumela leswaku Mfundo Gava hakanene u hakele 800,000 wa tirhandi eka Gwabeni, kambe a ku ri ya mabindzu man'wana lama nga enawini.
xitatimende lexi hlayiwe ehubyeni Gwaveni u ri leswi nga ha tiyisisiwa hi switatimende swa le bangi va ka Qaba va tihambanyise na mhaka leyi. When the money was transferred, a reference was used as consult. This, we are of the view, was done to disguise the nature of the funds, as same is viewed to be payment for the shooting. If the state honestly believes this, and if it had any evidence, not conjecture, then I would have expected that Mahungu would have been arrested and would have been a co-accused. The fact that he is not a co-accused and the state has not taken this court into his confidence and disclosed why they have chosen not to arrest him. As I've stated in my founding affidavit, I'm involved in the coal mining industry and consult to various parties. The reference accompanying the deposit of 800,000 rand into my account, namely consult, is corroboration of this fact. Vahehliwa van'wana vambirhi ve le khotsweni eSwatini va rindzele xikombelo xo nyiketiwa laha tikweni. Xikombelo xa beyili xi hundziseriwa emahlweni eka siku ra vumbirhi ra n'hweti leyi taka. Kasi ku ya ehandle President wa Rwanda Paul Kagame u ri nhlengeletano ya yena na President Cyril Ramaphosa emaheleni ya vhiki yi tswale mihandzu. President Ramaphosa u rhambiwe eka ntirho wo tsundzuka khombo ro dlawa ka vanhu vo tala etikweni leriya hi 1994. Kagame u ri yena na Ramaphosa va kanele na hi timhaka ta tiko akelana na Democratic Republic of Congo. The President of South Africa and I meeting and definitely not talk about that. It featured, and I think we had a very good discussion, very good understanding of the situation and maybe the best ways we can work together to resolve that. I was satisfied. So, and it seems your interview also helped. The discussion you had and the questions you asked maybe informed all of us and prepared us for that discussion. So we had even a reference point. So we definitely did discuss that, and I'm satisfied. I hope the President himself is satisfied that we can make good progress on a number of fronts to resolve the issues. Randi telerile loko ipimaniswa na timali ta matiko ya misava. Nxavo dollar ra 18 rand 64 cents, pound 23 rand 57 cents, euro 20 rand 22 cents, kasi pula ya Botswana 1 rand 36 cents. Minkavelo ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku $2,327 hi awunsi, platinum i $959 hi awunsi, nxavo oil mbisi i $90.12 hi mphongolo. Xipano xa Banyana Banyana xi tshemba leswaku xi nga ha swi kota ku hlula Nigeria hambileswi va nga biwa hi 1-0 eka ntlangu wo sungula. Swipano leswimbirhi swi ta ya ombana eka ntlangu wo hetelela erivaleni ra Loftus Versfeld ePitori mundzuku. Xipano lexi nga ta hlula xi ta ya eka mphikizano wa ti-Olympic eParis hi Khotavuxika. Banyana Banyana va tisa vutinyungubyisi eka rixaka hikuva xipano xo sungula xa bolo ya milenge ku fikela rengo ro humesana ra FIFA World Cup leyi a hirheriwe hi matiko ya Australia na New Zealand n'waxemu. Xipano sweswi xi le ka makungu yo lava ku fikelela ku ya eka mitlangu ya ti-Olympic ta 2024. Banyana Banyana va ta lava ku rivala hi ku tsandzeka ka vona ku ya eka ti-Olympic ta le Tokyo munhu wa malembe lama nga hundza. Kambe swikomba swi ta teka endzhaku loko va hluriwe hi golo yin'we eka tandza eka nenge wo sungula eAbuja hi Ravuntlhanu lowu nga hundza. Hambi sitano vatlangi va ni ku tshemba ku ri va nga hlula va ta va ri ni vuseketeri bya laha kaya. I still believe in my girls. I still think that we can turn it around at home, and yeah, I just hope that the fans will come out and be behind us, because I do think there's so much more in the second leg, and yeah, hopefully we can get the goals we needed.
the fact that they didn't cut the grass, and they know that we're a team that moves the ball. That's why I said in an earlier question that when we get home, it's better facilities. We know that the pitch will favor us the same way the pitch favors them. They're not a team that plays the ball. They're a team that wants to run behind, and that's exactly what the pitch do. You drop the ball, it doesn't bounce, it just lands on top. So that's what they want to do, and I think it worked for them. But we also have an advantage when we go home to play in better facilities. Xitsonga bata fanele hi ku hlasela loko va lava ku hlula naswona loko voranga va huwisa sitobeka eka xiyimo xa kahle. Just have to make sure that we're the first team to score going back to Pretoria. We need to score, you know, we need to go for it and score, but we also need to be aware to not concede and make sure that we score first, to get the game back on even keel, and then, you know, try and control it, which we did a lot in the second half. But we should start the game, the next game, going like that. Eka ntlangu un'wana ku fikelela ku ya eka ti-Olympic, Morocco va ta rhurhela Zambia eRabat eka nenge wa vumbirhi. Xipano xa le n'walungu wa Afrika xi hlule nenge wo sungula hi tigolo timbirhi eka yin'we. Emakumu ya mahungu ya namuntlha kasi tsitsibalo wa landzela na maxelo endzhaku mavhengele riperile. Riperile leswaku xiyimo xa maxelo xi khomele yini eka madyambu ya namuntlha. Ku langutiwa timpfula leti nga kona 80 chances wa timpfula leti nga langutiwa exifundzeninkulu xa le Western Cape ku ya kwele Eastern Cape, laha na kona hi nga languta timpfula loko hi ya ngopfungopfu exifundzeninkulu xa le n'walungu, kasi eJoni kona ti-chances ta mpfula ta ha ri kwalomu ka 80%. Kasi loko hi languta eka siku ra mundzuku kona u nga ha languta timpfula leti nga to tisa emahlweni ka ndhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi loko hi languta eka maxelo kumbe swilemukiso leswi nga na swona eka madyambu ya namuntlha, a hi languteni kwale Cape Town ku langutiwa ngopfungopfu timpfula ta matimba leti nga ta heleketiwa hi mabubutsa. Kasi loko hi languta eka swilemukiso siku ra mundzuku kona nakona u nga ha languta nakambe mabubutsa ta va ya yisa emahlweni kwele Cape Town. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa Gauteng nakona ku na swilemukiso swa timpfula ta matimba. Kasi loko hi languta eka swifundzakulu ku languteriwa maxelo ma kahle swinene, ngopfungopfu loko hi languta kwele Pitori yi ta va hi horile hi 28%, Joni na yona ta va hi horile eka siku ra mundzuku, Carletonville na yona ku ta va ku horile hi 22%. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa North West kona u nga ha langutela maxelo ya kahle ngopfungopfu loko u languta kwele Musina kwale yi ta va ri kwalomu ka 27%. Kasi loko u languta etindhawu to fana kwale Phalale nakona u nga ha vona maxelo ma saseka swinene eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta ka xifundzeninkulu xa Mpumalanga kona nakona ku ta va ku horile ngopfungopfu loko hi languta Maxicini yi ta va ri ka 20, Middelburg yi ta va ri ka 19 degrees eka siku ra mundzuku. Kasi loko u languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene, Ulundi yi ta va hi horile hi 28 degrees. Kasi loko u languta Vryheid nakona yi ta va hi horile hi 28 degrees, Ladysmith yi ta va ri kwalomu ka 23 degrees. Kasi loko hi languta ka xifundzeninkulu xa le East Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo ya kahle eka siku ra mundzuku ku ta va ku horile eka tindhawu to hambanahambana ta tiko. Kasi a hi languta xifundzeninkulu xa Western kona nakona u nga ha langutela maxelo ya kahle ku languta tindhawu ta fana Bethlehem Williams ku ta va ku horile, Cape Town yona yi ta va ri kwalomu ka 18 degrees. Kasi Lydenburg kona na yona yi ta va hi horile eka siku ra mundzuku. Kasi loko hi languta exifundzeninkulu xa North Cape kona nakona u nga ha langutela maxelo ma kahle swinene, ngopfungopfu loko u languta ndhawu to fana na vo Springbok kona ku ta va ku horile, Kimberley yi ta va ri ka 23 degrees. Kasi loko u languta ka xifundzeninkulu xa Free State kona ku ta va ku ri ni maxelo ma kahle swinene, loko u languta ndhawu ta vo Frankfurt ku ta va ku ri ku horile. Kasi loko u languta Sasolburg yi ta va ri ka 21%. Kasi loko hi languta xifundzeninkulu xa North West kona u nga ha languta maxelo ma kahle, loko u languta ndhawu to fana vo Tosca Mahikeng ku ta va ku horile eka siku ra mundzuku. Kasi lawa a ku ri maxelo a hi mi khomela wona ka madyambu ya namuntlha riperile.